Hello. The next session on art and culture-based grassroots empowerment in Purulia highlights Purulia's cultural renaissance empowered by traditional art forms. We have with us Siddhanjan Ray Chaudhuri, civil engineer and the general manager at banglanatak.com, who has extensive experience in cultural development. Mr. Ray Chaudhuri has worked to professionalize traditional crafts, develop cultural tourism, and empower communities, and his work in heritage management and cultural tourism has garnered national and international recognition. This session will be complemented by a Chhau performance by artists Biren Kalindi, Sristidhar Sahish, and Laxmi Rani Munda. Please welcome the next speaker. Thank you. Next. This is okay? Okay. আমি প্রচণ্ড অমায়িক তাই it's very difficult for me to use the mic. So to be very honest, when I was hearing to the last few speakers, creative economy and how creative economy can be measured, the data. Last week I was in Koraput. Actually, I was traveling in Koraput across the district and found there are maybe around 40 villages with potters. I don't think those potters have any name, number registered anywhere because artisan ka to dur ka baat hai. They make it for their own utility purpose. They sell it in the hearts, come back to the house. They are very happy having a liquor and then making the pottery next day. So those data are very hard to get in. But when we were working for the last 20 years in culture and development, I will give an description of one of the district, Purulia, where we have worked extensively in the last 20 years. And I found there has been considerable improvement in terms of creative economy. And I will share the story of my journey and our organization, banglanatak.com's journey in this endeavor. I can go to the slide, please, first slide. Next one, please. Next one, please. No. No. So now, how many of you have been to Purulia? Can you raise your hands? Maybe not many, but you will get a chance to visit Purulia. But Purulia is now a very vibrant cultural tourism destination. In the last 5 years, 6 years, in the tourist season, we have seen more tourists going to Purulia rather than Darjeeling. So this has become a very vibrant cultural tourism destination. It is attracting visitors from within and outside the state. Chhau dance, one of the core integral ICH of Purulia, has received national and international recognition. Chhau Artist Village in Chorida has more than 300 visitors during tourist season every day. And to be very honest, Niti Aayog's report says that multidimensional poverty index has shown a decline from 49% to 27%. So this is a significant data which, when we were talking of this quantitative and qualitative data, I think this 49% to 27% reduction in multidimensional poverty index owes a lot to this vibrant cultural tourism destination. So today we have two art forms represented here. We have the Chhau dance artist, which is a martial art dance form of Purulia. Now we were working with Chhau dance from 2005. Now we are working with Saraikella Chhau and Mayurbhanj Chhau, and we are holding a Chhau festival in Nimdi, which is bordering Jharkhand state, from March 28 to 30. So anybody interested in Chhau dance can visit Nimdi from March 28 to 30. But to be very honest, Purulia Chhau dance, which is an acrobatic form of Chhau dance,
whereas the Saraikela Chhau dance is much of a classical form, as well as Mayurbhanj Chhau is also a semi-classical form, and the Sabai natural fiber. And also there are various art forms like Patachitra, which makes Purulia a vibrant cultural tourism destination. While Contact Base has been working for sustainable and inclusive development of these art and craft communities, we have been the advisory status to UNESCO 2003 Intangible Cultural Heritage Committee. We have been accredited with UNESCO 2005 Convention on Diversity of Cultural Expression and Global Partner of UN Tourism. We have recently in 2019 won the Jeonju International Awards from South Korea for promoting ICA and Sustainability Pathfinders Award. But when we started in 2005 in Purulia, we thought that Purulia is a district where there is not much of industry, where agriculture is one crop. Can culture play a pivotal role and be a skill for empowerment? Because culture in Purulia is one such thing. If you see Purulia, a land of many wonders, you see the tangible heritage, you see biodiversity, flora and fauna, you find hills, and you find expression of people, you find festivals, you find ethnicity, languages, art and craft. So many of these sites, like this is Kashipur Rajbari, Kashipur Palace, then you have the Deul Ghata, the architecture, the 13th century giant temples, which have the architecture of terracotta architecture, which actually started pulling in people to these places. And festivals and rituals are an integral part of Purulia, where we have Badna Poro, we have Tushu Poro, we have various festivals across the year. But when we started in 2005-06, it was a very extremist zone where people, in fact, the district magistrate for the first time when he went to the festival, there was a lot of talk that why you are going to this festival, because it is at the heartland of the extremist movement. So those were the challenges that were critical. But it was a wealth of built heritage, nature and culture. But poverty, extremism, accessibility and infrastructure were challenges. Most of the artists would bind biris because binding was a main profession there. And due to that, there was a lot of tuberculosis cases that used to happen in 2006-07 timeframe. Lack of electricity, education, and malnutrition. Whoever has gone to Chorida, because NIFT students, I know that they have gone to Chorida. This is Chorida by 2007. And today, Chorida, 300 people work for making Chhau marks. When we started off in 2013, there were around 20 people who were making Chhau marks. So, Chhau dance, what we do? We identified the masters first. By the way, there were around 15 Chhau groups in 2007, when we started working. Then we started off with skill transmission so that the young generation comes in, which is very important. Revival of dance steps, because Chhau dance, when Gambhir Singh Mura, one of the legendary Chhau dancers, when he used to go to the forest to see the animals move, he used to depict those animal movements and used to dance in their ways. So that is how it was never a group dance. It was a solo dance. It was a maybe couple dance. 5-6 members used to dance. But then the production came in very much later. So production was not a part of Chhau dance when initially. Then we started off developing new productions, because once you see Mohishashur Moddini, how many times will you see Mohishashur Moddini? So there has to be new productions that come in. Then we started on with exchange with other art forms, other dance forms. We started off with Chhau festival in the villages itself, so that people can go, people can see those art form in their own villages, so that cultural tourism can grow. Because if community is not benefited through cultural tourism, then the tourism does not make any sense. If the community is benefited, it's good for tourism. So that is what is an essential part of cultural tourism. Then in 2010, Chhau, not only Purulia Chhau, but a combination of Purulia Chhau, Mayurbhanj Chhau and Saraikela Chhau got the UNESCO accreditation, and that actually opened up the avenues for Chhau to go abroad. In 2009 to 11, we also got a fund from European Union. And when we got the fund from European Union, we could send these Chhau groups to different parts of the world. Now, at this point of time, in 2025, when we stand, from 15 groups, we have now 300 Chhau groups. We have 30 female Chhau groups.
Increase livelihood and recognition, because recognition and pride is the core essence of any artist. If it is an art labor, to change to them, to give them the recognition and pride, to change their status to artists is a key component. And today you see many bloggers, photographers going to Purulia, doing documentation, making photographs. So those are the critical aspects that have turned this Chhau dance into a creative economy. So these are some of the pictures where you see this Chhau. This is a picture of a folk art center being developed in Purulia, where tourists go, they see the variations of the Chhau mask. Then there are regular practice of Chhau dance by the women, festivals being held in the villages, Chhau Jhumur festival. Artists come to Calcutta, go to Delhi. This is the master Binodar Kumar who is teaching the next generation. So skill transmission is an important component. We have done Chhau dance of Purulia visual article because many of the steps were lost. So to keep those documentations, we did documentation of the art form. Then global recognition is an important component. The Chhau dance here is an Australian group with whom they are doing exchanges. Somebody said that exchange, collaboration, cooperation is very important in art and craft form. This is the festival, international festival where Chhau is performing. He's Biren Kalindi performing at London. She is Mousumi Chaudhuri, one of the leading female Chhau dancers. She is doing workshop with in Norway. Now coming to the marks makers village, as Chhau slowly grew from 15 groups, 20 groups to 300 groups, the marks makers also had the privilege of making more Chhau marks. That is one part. And slowly this village grew as a cultural tourism destination. It did not grow at one time, ek din mein to hua nahi hai. But slowly when we started working in 2013, UNESCO and Department of MSMET joined hands. They said that we will develop rural craft hubs. In 10 craft destinations across Bengal, rural craft hubs were developed. This Chodida is one of them. And then we started doing festival. Government came up, did a wonderful Chhau folk art center so that you can go, see. We collaborated with various design institutes so that the students go, do workshops, make new products so that this village can actually grow as a living museum. People can go, people can do workshops, people can buy, people can learn about the journey. And geographical accreditation was important. GI was important. So in 2018, 6 crafts of Bengal, Madur, terracotta, Chodida Chhau marks also got GI. And we started inviting people not only from national, but international tourists also come. International designers also come. Here, Falguni Sutrodhar went abroad, did workshop, came back. Once people go outside of their villages, start interacting with the outer world, they become change makers in the village. They start thinking differently. They innovate differently. So those are the important aspects that have come up. But the important thing is that you need to keep the heritage attribute intact. So a few months back, during December, I went to Charida. Around 200 to 300 tourists come daily. 50 buses, they said that 50 buses come daily. Monthly sale of leading artists, rupees 3 lakhs. When we started, it was around 5,000 to 10,000. Improved life standards, bricked houses, sanitation, resource lodges have come up. There were no resource lodges, ATM has come up. Land value has increased. So these are the economic indicators we can tap for seeing a craft village, whether it's improving or not. So our model, what we talk of is, when we started of art for livelihood. But what we see is that over the time, it is not livelihood only. It is improvement of life. Once you send your children to school, once your houses is a brick structure, once you have sanitation in home, you have a better health facility, then it's obviously improvement of life. Now you're thinking how to make savings. What are the savings that I would make? Because when you have too much money, in many of the craft villages I have seen, jua ka prachalan aa jata hai. There's too much of alcoholism. If it is with women, we have seen the money is being saved.
they buy gold. When it is with men, we have seen that there is a lot of things that have come up. So what we have seen is that when you work with culture, and we started off that whether culture can be a skill for empowerment. Yes, culture can be a skill for empowerment. It can generate resources. It can develop enterprise. And once identity and recognition comes, it leads to social inclusion, pride, and then only you can do safeguarding of the art form, and ultimately it leads to aspiration. We did not start off with the model thinking that cultural tourism can be evolved from that. It is organically that cultural tourism, we have seen that cultural tourism evolves at some of the art and craft villages, where the art of craft villages around which there are multiple facets also, which can be pulled in, and a cultural tourism trail can be developed. So wherever cultural tourism trail was developed, we have seen that these art and craft villages have evolved as a cultural tourism destination, and community plays a key in deciding how their villages will operate. So the transformation made us realize it is not only livelihood, but it is changing life, giving recognition, pride to the artists, changing economic and life standards, improve social indices, and a happiness indicator. So happiness indicator, I think, is a crucial element. So what are the pillars of our art for life? So we work on capacity building, direct market linkage, and exchange collaboration. Direct market linkage obviously was a key thing when we started off in 2013. When we went to Bikna, one of the Dokra making clusters, we saw that most of the artisans do not supply directly. There is a middleman whom they supply. For Katha, we saw that there is a middleman whom they supply. For many of the art and craft forms, we see that there is a middleman whom they supply. Middlemen are essential. They are not to be any way made short, but direct market linkage is key for artisans to become entrepreneurs. As Sir was telling, craft entrepreneurs, to make craft entrepreneurs, you need direct market linkage of these artists. Then these craft entrepreneurs, under whom there can be other artists who can work with them. So as long as you make more and more craft entrepreneurs, I think the enterprise will be more and more strengthened. And an improvement in art, artist, and village. Three components are equally important. You improve the art, you improve the standards of living of the artist, and you transform a marginalized village into a cultural tourism destination. So I have two of my friends, Sristidhar Sahish and Lobokishore Mahato. তোমরা যদি একটুখানি একটা 5 মিনিটের পারফরম্যান্স দাও, তারপর আমরা নেক্সট ফেজে যাব। তোমাদের 5 মিনিটের পর।
So going ahead, we started promoting Purulia as a cultural tourism destination. We went to World Travel Mart in London, ITB in Berlin. So in various tourism fairs also, we started promoting Purulia as a cultural tourism destination. Can we have this film on Purulia as a cultural tourism destination? Come to Purulia to experience cultural tourism. रसिक मते गो अमर प्रेमिक मते गो अमर रसिक मते गो गभीर सुर है छंदे ए तागड़ तागड़ ता ता तगड़ झागने झागने जा जा ए तागड़ तागड़ ता ता तगड़ झागने झागने अरे काड़ा मते हो दे बम्भश्चर्य साधे क्यों जोगे क्यों भोगे बम्भश्चर्य साधे क्यों जोगे क्यों भोगे चार बसनो भी नहीं को ओ चार बसनो भी नहीं को चार बसनो भी नहीं को पथे बसे है कंदे अरे काड़ा मते हो दे अरे मनुष मते मोदे काड़ा मते हो दे मनुष मते मोदे रसिक मते गो अमर प्रेमिक मते गो अमर रसिक मते गो गभीर सुर है छंदे अरे काड़ा मते हो दे धरत की तक धरत तक धड़कत की तक ता जागिड़ जागिड़ धा जागिड़ जागिड़ धा जागिड़ जागिड़ धा तागड़ ता ता तगड़ झागने झागने जा जा ए तागड़ तागड़ ता ता तगड़ झागने झागने So when we were working with various art and craft forms in 2015-16, we started working with Sabai grass. We saw that in Bandhawan, Manvajar area, this tall perennial grass is being used to make ropes. यूपी बिहार में खटिया का जो रोप्स होता है तो वहाँ पे लार्ज स्केल में झारग्राम पुरुलिया बांकुड़ा से ये रोप्स जाता था एंड देयर वर many Shobor people who knew the art of making craft with this wonderful Sabai grass. And also at that point of time, Mayurbhanj was also developing this products. And कुछ जगह पे यूपी में काशी घास को यूज करके ये products बनाया जाता. So those master artisans, we started working with a large number of villages in Bandhawan and Manbajar. The master artists gave training to many of these young artists, and they started making various diversified products. So then training of masters happens, the rollout training to various villages. We started promoting these products to various villages. We trained them digitally, did linkages, buyer-seller meets. We sent one of the artists, Dipali Mura, to Denmark in one of the festivals. We did various innovative products range with this craft so that it can be taken up to interior segment. Lampshades, various kinds of lampshades we developed with Sabai grass from artists of Jhargram and artists of Purulia. And also this entire journey, media played a very important role. The digital communication played a very important role to make these stories.
And since Laxmi Rani Munda is here, we see a short film of how these women, when they were making ropes, and today when I see going to the village that most of the women have their own scooty and traveling. So they never went out of the village, and that is very inspiring to see. So I can see the, we can see the film on Sabai. নমস্কার, আমার নাম অসীমা তন্তুবয়। আমি বর্তমানে একজন সাবাই শিল্পী। আমার বাড়ি হচ্ছে পুরুলিয়া জেলা বান্ধন থানার অন্তর্গত রাজ্যগ্রাম আমার বাড়ি। তো বর্তমানে আমি একজন সাবাই শিল্পী। বর্তমানে কিন্তু আগে কিন্তু ছিলাম না, কারণ আগে প্রথমত আমরা দড়ি বানাতাম, সাবাই ঘাস থেকে দড়ি বানাতাম, কিন্তু বর্তমানে আমি একজন সাবাই শিল্পী। তো আমরা জঙ্গল থেকে ঘাসটা কেটে নিয়ে আসি। জঙ্গলে ঘাস পাওয়া যায়, কারণ ওই ঘাসটা কী হয় জানেন, পাহাড়ের ঢালুতে তৈরি হয়, মানে চাষ হয়, তৈরি হয় মানে চাষ হয়। আর ওই ঘাসের চাষ হচ্ছে দীর্ঘ আপনার 1 বছর আপনারা যদি রোপণ করেন তাহলে 200 বছর আর রোপণ করতে হবে না। তো সেই ঘাস কাটা হয় ভাদ্র আশ্বিন মাসে। এই খেজুর পাতাটা, যেটা এই পাতার উপরে মুড়ি দেওয়া হচ্ছে খেজুর পাতা, এটা আমরা মানে চৈত বৈশাখ ফাল্গুন মে এই সময় কাটলে এই পাতাটা ভালো হয়, তাহলে অন্য টাইমে হলুদ ভাব চলে আসে, তখন স্টক করে আমরা পাতাগুলো রেখে নিই সারা বছরের মতো। ঘাসটা কেটে নিয়ে আসলাম, কেটে নিয়ে আসার পর রোদ্রে শুকনো করলাম। রোদ্রে শুকনো করার পর ঘাসটাকে বেছে নিলাম। বেছে নেওয়ার পর যদি কিছু কালার করার থাকে একটু হাঁড়িতে জল দিয়ে পরিমাণ মতো রং দিলাম। রঙের পর তারপর ঘাসটা দিলাম এবং সিদ্ধ করলাম। সিদ্ধ হয়ে গেল, দেখে নিলাম আমরা যে ঠিকঠাক মতো কালার হয়েছে কিনা। দেখলাম যে ঠিকঠাক মতো কালার হয়েছে, তারপর আমরা নামিয়ে নিলাম উনুন থেকে। তারপর ওটা ধুয়ে নিলাম, আবার ধুয়ে নেওয়ার পর রোদ্রে শুকনো করলাম। কিন্তু যেভাবে ঘাসটা আমরা কালার করলাম ঠিক একইভাবে আমরা খেজুরের পাতাটাও কালার করে নিই, তাহলে একসাথে হয়ে গেল, কালার সব কিছু হয়ে গেল। তারপর শুকনো করার পর আমরা কাজ শুরু করি। এটা হচ্ছে কোস্টার, আর্টিফিশিয়াল কোস্টার। এখানে বিভিন্ন রকম রং ম্যাটেরিয়াল দেওয়া আছে। এখানে এই যে ধরুন এই কালার দেখাচ্ছে, এই কালার কিন্তু পরিবেশ বান্ধব কালার, এটা ইকো ফ্রেন্ডলি পরিবেশ বান্ধব কালার। বিভিন্ন প্রোডাক্ট দেখছেন, এগুলো সবই খেজুর পাতা দিয়ে সেলাই। 4 ইঞ্চির কিলো যেমন 2 ঘন্টা, কারো 2.5 ঘন্টা, কারো 2 ঘন্টার আগেও মানে কমপ্লিট হয়ে যায়। মানে ওই অনুসারে দাম এগুলো, যার জিনিস যত ফ্যান্সি থাকে তার জিনিস তত দামে বিক্রি হয়। এইগুলো সময় লাগে 6 ঘন্টা সময় লাগে, কারো 8 ঘন্টা লাগে, সেই পরিমাণে এগুলো দাম হয় এই জিনিসগুলো। এইটা বানাতে যা টাইম লেগেছে, তার সঙ্গে আমাদের দড়ির দামটা ধরতে হয়। সুতো লাগানো আছে, আলাদা আলাদা আরও জিনিস এটা আছে, সেইগুলোর দাম ধরে এটার দামও সেইভাবেই করতে হয়। এটা 8 ঘন্টা মানে সব কিছু মানে এটা কমপ্লিট হতে 8 ঘন্টা টাইম লেগেছে। আমি প্রথম ভাবতাম যে আমি কি এদেরকে শিক্ষা দিতে পারবো, কিন্তু না, আমি ওদেরকে খুব ভালো শিক্ষা দিলাম। প্রথম দিনে এমনি শিখালাম, মানে সিম্পল শিখালাম, পরের দিনে ডিজাইনে শিখালাম। অনেকেই ভালো শিখেছে, এখনও অনেকেই কাজ করছে। ওই সাতড়া অনেক দূর থেকে গেছিলো, ওইটা এসএসজি দল থেকে গেছিলো, তো ওইটা শুধু এসএসজি দলের মেয়েরাই করবে এভাবে হয়েছিল। তো আমাদের ওই গোলকাটার একটা মেয়ে করে, ও খুব সুন্দর করে, ও প্রথম আমাদের থেকে ট্রেনিংটা পেয়েছিল। ওর এই জিনিসটা, এরকম জিনিসটা ওই করেছিল। এই ডেনমার্কে বিদেশে গেলাম,
আমাদের ওয়ার্কশপটা ছিল 3 দিনের, সবাই নিয়েছে, যা যা এসেছে কিছু কিছু জিনিস একজন না একজন নিয়েছে। কিছু মানসিক আবাসিক আছে, ওরা সুস্থ হয়ে যারা বাড়ি এখনো যাওয়ার ওদের কোনো চেষ্টা নাই, সে তারাকে আমি ট্রেনিং করাই। ওদের তো কেউ নিয়ে যেতে চায় না, অনেকেই আছে নিয়ে যেতে চায় না, আর এরকম কাজ শিখিয়ে ওদের মানে মনটা ভালো থাকে, খুশিতে থাকে। তখনই দীপালি দি আমাদেরকে বললো যে দেখো ওইটাই তো অনেক পরিশ্রম, এইটা করো, এইটা করলে তোমাদেরও মানে কষ্টও কম হবে আর জিনিসের টাকাটাও বেশি পাবে। তখন আমরা দেখলাম প্রথমে হ্যাঁ ঠিকই ঠিক বলছে, বা তখন আমরা সব মহিলার সব এক জায়গায় জোট হয়ে ওর নিজে ট্রেনিং দিল আমাদের। এইটার থেকে আমি আমার দুটো মেয়েকে আমি মানুষ করে নিতে পারবো। এই যেভাবে বিক্রি হচ্ছে বিদেশ পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, এইভাবে যদি আস্তে আস্তে বেড়ে যায় তাহলে আমার দুটো মেয়েকে মানুষ করতে আমার মানে অতটা কষ্ট হবে না। আমাদের গ্রামে অনেকেই টুরিস্ট ব্যক্তিরা এসে থাকেন, তো আমরা চাইছি যে আবার যদি খুব বেশিভাবে এসে থাকতো তাহলে মানে ভিজিটে এসে থাকতো তাহলে আমাদের বিক্রি টিকটা একটু বাড়তো, আমাদের রুজি রোজগার একটু বাড়তো। সাবাইয়ের কাজ করে আমরা প্রথমত দড়ি বানিয়ে যে টাকাটা রোজগার করতাম আমরা মহিলারা, এখন কিন্তু তার থেকে 3 গুণ আমরা এটাতে রুজি রোজগার পেয়ে থাকি। এবং আমরা এখন মেয়েরা সব স্বনির্ভরশীল, আমরা আমাদের স্বামীর কাছে আমরা আর হাত পেতে টাকা চাই না যে আমাকে এটা দাও কি এটা দাও, বিভিন্ন যাবতীয় খরচা আমরা মেয়েরাই সব মেনটেন করি। এই সবাই যে রোজগার করি সেটা দিয়ে আমার বাচ্চাদেরকে, আমার বাচ্চাদের এই টিউশন পড়া এসব সবটাই আমি হেল্প করি। সাবাইয়ের কাজে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং ইউনেস্কো আমাদের বিভিন্ন সহযোগিতা করে থাকে, ট্রেনিং দিয়ে থাকে, এবং ট্রেনিং পেয়ে আমরা বিভিন্ন নতুন নতুন প্রোডাক্ট শিখি, শেখাই এবং প্রোডাক্ট বানিয়ে আমরা বিভিন্ন মেলাতে বিক্রি করি, আবার অর্ডার পেয়ে থাকি, পোস্টের মাধ্যমে বিভিন্ন জায়গায় আমরা পোস্ট করে থাকি, বিক্রি করি। এটাই আমাদের রুজি রোজগার। সবাই ভবিষ্যতে জানি না কি। We have with us Laxmi Rani Munda. So, লক্ষ্মী, তুমি যদি একটু আসো, এসে তোমাদের যাত্রার কথা বলো। ওনার মুখ থেকে শোনাটাই ভালো, ওনাদের প্রথমে আমি সবাই কাছে দড়ি পাইতাম, তারপর ট্রেনিং পেয়ে আমরা এই কাজ স্টার্ট করেছি। এই কাজ করে আমরা খুবই উন্নত করতে পেরেছি, আমাদের নিজের থেকে বাচ্চা কাচ্চার পিছনে খরচ করতে, এই সমস্ত কিছু বাড়ির দায়িত্ব নিয়ে এগোতে পারছি আমরা নারীরা। তোমাদের গ্রাম সম্বন্ধে কতজন কাজ করে? আমাদের গ্রাম সম্বন্ধে হচ্ছে 45 থেকে 50 জন মহিলা এই কাজের সাথে যুক্ত। So it's a small cluster. There are 2 main villages, Mrigichami and Rajogram in Banwan block of Purulia district. যেখানে ওনারা একটু বাংলায় বলছি বুঝতে পারবেন, এখানে ওনারা একসাথে কাজ করে। আগে এরকম কোনো কালেকটিভ ভাবে ওনারা কাজ করতেন না, এখনো যদি ওনাদের একটা প্রোডাকশন স্পেস হয় একটু বি লাভলি, উই আর ট্রাইং যে অনেকেই বলছি সো দ্যাট দে হ্যাভ আ প্রোডাকশন স্পেস যেখানে একসাথে কাজ করতে পারে। অনেক সময় হয় অর্ডারগুলো, কেন সবাই ঘাস যারা কাজ করে জানবে খুব তাড়াতাড়ি ফাঙ্গাস ধরে যায় যদি ঠিক মতো না রাখা যায়, সেই জন্য যদি একটা জায়গায় ওদের কালেকটিভ প্রোডাকশনগুলো রাখা যায় সেই নিয়ে আমরা অনেকের সাথে কথা বলছি সো দ্যাট দে হ্যাভ আ স্পেস কালেকটিভ। কারণ কাঁথা একটা সেন্টার আমরা করতে পেরেছি রিসেন্টলি নানুরে, আগরতল গ্রামে, কেউ যদি যেতে চাও যেতে পারো। তাজকিরা বেগম ল্যান্ডটা ডোনেট করেছেন এবং কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড একটা সুন্দর ওখানে একটা ফোক আর্ট সেন্টার তৈরি করে দিয়েছে। কেউ যদি ওখানে কোলাবোরেট করতে চাও কাঁথা আর্টিস্টদের সাথে, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। ওখানে থাকার জায়গা আছে, এটা আছে ডরমেটারি, এটা আছে 2 কটেজেস। কাঁথার সাথে কেউ কোলাবোরেট করতে চাইলে গিয়ে থেকে কাজ করতে পারো। সো এরকম সিএসআর প্রজেক্ট, অবভিয়াসলি সিএসআর খুব বেশি ইনফ্রাস্ট্রাকচার বেস রাখে, খুব ইনফ্রাস্ট্রাকচার হলে ওনাদের পক্ষে সুবিধা হয়।
সো এরকম একটা কোল ইন্ডিয়াকে আমরা কথা বলেছিলাম, দে ওয়ার ভেরি ইন্টারেস্টেড অ্যান্ড তাজকিরা বেগম ডোনেটেড 1 একর অফ ল্যান্ড, সো দ্যাট নিজে একজন অন্টারপ্রেনার হলে বুঝতে পারে যে অন্যদের যদি সুবিধা করা যায়। সো ওনার ল্যান্ডটা ডোনেট করাতে উই কুড বিল্ড আ বিউটিফুল সেন্টার। এনিবডি প্লিজ ডু, আপনারা যদি শান্তিনিকেতন কোনো টাইমে যাচ্ছেন, স্যারের ডেকোর ইজ আ ফেভারিট পার্সন, আপনিও যদি যান, ইফ ইউ আর ভিজিটিং শান্তিনিকেতন, এনি অফ ইউ ভিজিটিং শান্তিনিকেতন, প্লিজ ডু ভিজিট নানুর। ওখানে একটা কাঁথা সেন্টার আছে, ইউ ক্যান স্টে, তাজকিরাদির সাথে কথা বলে ইউ ক্যান ভিজিট। সো অলমোস্ট আই এম অ্যাট দ্য এন্ড অফ মাই প্রেজেন্টেশন। সো এরকম Chhau, Sabai, we are also working with various other initiatives like tribal photochitra, Jhumur song and dance. Sal leaf is an important component there. শাল পাতা আমরা কালেক্ট করেন ফরেস্ট থেকে, তাদেরকে আমরা প্রচুর মোল্ডিং মেশিন, স্টিচিং মেশিন দিয়ে সো দ্যাট দে ক্যান মেক শাল লিফ প্লেটস অ্যান্ড বোলস। এই করে এই অল্টারনেটিভ ইকোনমি নিয়ে গিয়ে কিন্তু পুরুলিয়া আজকের দিনে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট করেছে, যেটা দেখাও যাচ্ছে। So there has been considerable improvement. Festival, we are regularly hosting festivals in Purulia in various aspects. Sometimes it's a holy festival where we are integrating ICH, we are integrating tangible heritage. Sometimes it's only ICH festival in the heartland of the community, so that you people can go visit those villages, start interacting with the artists. So ধীরে ধীরে আমরা দেখেছি পুরুলিয়ার একটা ল্যান্ডস্কেপে we could develop a cultural tourism trail, যেখানে we integrate all the tangible heritage, intangible heritage, festivals, rituals, so that there can be a holistic development, integrating the culture where community is again our nucleus, because community does not get benefit out of tourism. In this National Tourism Day, it is very important that we look forward for inclusive tourism. And we have seen that development in Nepal, as Sam was mentioning, in this last 20 years, SDG, there has been many SDGs that we give, like no poverty, not 5G, 8 level, and there has been improved quality of life, education of children has improved, gender equality has improved, social inclusion, reduced migration. We have seen that আগে আমাদের পুরুলিয়া থেকে অনেক মানুষকে বাইরে যেতে হতো, এখন কিন্তু reduced migration is an important indicator which should be taken into account. So with this, I thank you all, and thank KCC for giving me this opportunity. We have a festival, Jahan. It's a one new peace music festival from January 31st to February 2nd. If you are in the city, it's at Biren Central Park. So we have international music teams. We have teams from Rajasthan. We have an interesting Dua tribe who have the population of only 60,000 in this country. They are coming for the first time. They are coming out of the village from Purulia, Odisha. So they will be presenting their folk song and dance. You have time, January 31st to February 2nd. All meetings in Central Park. Thank you. Is there any questions? Would anybody like to offer something? Would anybody like to make a comment, ask a question? Thank you. So I am asking this to the artist. তোমাদের কি মনে হয় তোমাদের জন্য সবচেয়ে বড় প্রবলেম গভর্নমেন্ট, মানে গভর্নমেন্ট তোমাদেরকে সাপোর্ট করছে না, না মানে লোকজনের মেন্টালিটি যে তোমাদের ওখানে যাচ্ছে না? আগের তুলনায় অবভিয়াসলি অনেক বেটার হয়েছে, বাট তোমাদের কি মনে হয় কি ডেভেলপ হতে পারে?
আগে আগে যা ছিল তার থেকে অনেক আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, আরও যেমন বাড়তে পারি, এটাই আমরা চাই পুরুলিয়ার ছৌ। আমাদের হচ্ছে যেটা ওই আমাদের এই সামানপত্র আমরা বানাই ঠিকই, কিন্তু আমাদের তো ছোটোখাটো বাড়ি, আমাদের খুব বড় একটা বাড়ি না, কিন্তু এইগুলো যে আমাদের রাখার একটা অসুবিধে হয় না, কখনো বৃষ্টিতে আমাদের ফাঙ্গাস পড়ে যায় ওইগুলোতে, ওইটা করে রাখতে পারি না। আমাদের তো মাটির বাড়ি, অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। যদি আমাদের জন্য কিছু একটা করা যেতে পারে, সেটাই আমরা সরকারের কাছে চাই। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস, তোমাদের কি মনে হয় তোমাদের যে প্রোডাক্টস আছে বা যে যে জিনিস বানাচ্ছ তোমরা, ওগুলোর কি ঠিক ভ্যালু পাচ্ছে না আর একটু আন্ডার ভ্যালু, মানে ওগুলোর দাম কম, ওটা আরেকটু বেশি হওয়া উচিত? ওটার দাম হ্যাঁ এখন বাজারের অনুসারে কিছুটা কমে গিয়েছে। প্রথমে যেটা ছিল ওটাতে আমাদের ঠিকই হচ্ছিল, কিন্তু এখন একটু কমে গিয়েছে দামটা। ওটা যদি আরেকটু উঁচুতে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে ওটা খুবই ভালো হয়। যদি রিচটা বাড়ে, আরও বেশি লোকের কাছে যায়, তোমার কি মনে হয় সেটা আরও বেটার হবে? তাহলে দামটা বাড়তে পারে, তাই তো? মানে আরও বেশি লোক যাতে জানে, ট্যুরিজমটা আর বোঝে, মানে আর্টিস্টিক পয়েন্ট থেকে যদি আরও বেশি লোক জানে, সেটা বেটার হবে, রাইট? হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। Difficult for me to moderate. Yes, Chantit. I just wanted to say, thank you very much. banglanatak.com is almost set a kind of a gold standard for this kind of activity. And it becomes particularly important after COVID, because although there was a brief mention to the fact that this stems migration, the most important challenge we now have is to develop non-farm rural livelihoods. Non-farm rural livelihoods, so that people can stay where they are and services can go to them rather than they go to the city and live in slums looking for services, which is what banglanatak.com has done, and it's an extraordinary example of the issues. Also, what is coming through, which I hope the students will particularly note, is the importance of marketing, which is not the same as retailing. It is to understand what people need and to create those products and then to be able to reach them. So this kind of knowledge that they have, and all I would suggest to banglanatak.com, in your last slide, আপনি যে দেখেছিলেন, আপনি যা স্লাইডেতে SDG, একটা SDG আপনি অ্যাড করবেন, SDG 12. SDG 12 is responsible production and responsible consumption. That's what you saw here. I wonder if this can be translated as well, because I think that, yeah. সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলে অনেকগুলো লিখেছি, কিন্তু বলছেন যে রেসপন্সিবল প্রোডাকশন, তুমি যে উৎপাদন করছো সেটা রেসপন্সিবলি উৎপাদন করছো, এবং যেটা খরচা করছো বা যেটা কনজামশন করছো সেটাও যাতে রেসপন্সিবলি হয়, সেটাও অ্যাড করতে বলছে। To add to your sir comment, recently 2021-22, we started working in Rajasthan. So Department of Tourism came to us and said that कितने बार लोग फोर्ट देखेंगे, कितने बार पैलेसेस देखेंगे, एक ही जगह पे जोधपुर में जा रहा है तो कितने बार जाएंगे, एक ही आदमी क्या जोधपुर फोर्ट 4 बार जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो what you can add, so that they were seeing that there is a decline in tourism, actual tourism का जो revenue है वो decline में जा रहा है। So we went to them and say that you have a marvelous villages around these forts. Why don't you tell people to go to these villages? If you go to Salavas, Dari making village, आज के दिन में कितने लोग Salavas जाते हैं? आपका पटोटी है जहाँ पे जुत्ती बनाया जाता है, कितने लोग जाते हैं? आपका जो धरोहर है लंगा म्यूजिक, आपका मंगनियर म्यूजिक, उनका गांव में कितना लोग जाते हैं? But actually people want to go to these music villages, learn, hear to these musicians directly from them. हमीरा जो आपका उस्ताद सकर खान जी का गांव है, ये जैसलमेर से कुछ 22 किलोमीटर दूर है। तो सकर खान साहब जब कमाईचा बजाते थे, तो फर्स्ट टाइम व्हेन अ ट्रेन केम टू जैसलमेर, he made a music which is called The Train. And when first time I went to Hamira, I listened to that music from their son, Gewar Khan ji, Dare Khan ji. It was fascinating. So
we spend around 2-3 hours. So as part of experiential tourism, cultural tourism, people can go from Jaisalmer to these villages. So we sensitize tourism stakeholders. उन सबको ये सारे गांव में लेके गए. So you can make people go to these villages. It's not about Jaisalmer Fort, but people and music and villages and lifestyle around these villages that can be sold. Then Maharashtra tourism came up, and now we are doing a project in Maharashtra with Maharashtra tourism to develop cultural tourism at Palghar, where worldly painting is there. And now Axis Bank Foundation has also come up. They are saying that we want to do in various places, for which I went to Koraput and Saraikela, Kharsavan. So people are slowly coming in. We had a rough time for COVID, but slowly things are improving and people are slowly recognizing that creative economy is the next sector that has to be given priority so that livelihood generation can increase. Because farm में बहुत लोग बहुत दिन से काम कर रहा है लेकिन stagnancy आ गया है. Siddhanjan, this is a question to you. Why are we seeing so much of plastic in the Chhau masks for last couple of years? Why is it not? Why aren't you, because you're working in this creative economy and the design of things, why are they, introduce plastics so much? Because I have seen masks which are without plastics as well. Some are also using smaller masks without plastic, but the grandeur those plastics bring, but obviously Shola and all, we tried with Shola and all, it's becoming expensive for the Chhau mask makers to make. They tried once, but they did not sustain because of the cost affordability, because the groups do not want those, because when the lights are on in the darkness, because they do shows in the night, at 2 o'clock, at 3 o'clock, at midnight, that dazzling effect does not come. That is a major concern, but obviously if some natural thing can be done. There's Sabai here. I was thinking maybe that and some degree less of, the plastics. Maybe only the sequins and the Sabai grass can itself be used. But it will become heavy, ma'am. Once you use Sabai as a ornamentation material, the marks will become heavy. The plastics are much lighter in weight. They will not be able to carry also. So there are pros and cons. We have thought of it previously, but we did not come up with any solutions at this point of time. I just had a question, and so because I've stayed in Shantiniketan for many years, and যখনই ওখানে কোনো মেলা হয়, পটচিত্র, ডোকরা, মানে হ্যান্ডিক্রাফটস তো হয়ই সব জায়গায়। আমি ট্যুরিস্টদের কাছে শুনেছি, আর এটা আমি আমার ভিউ পয়েন্ট বলছি না, বাট আমি এমনি জেনারেলি বলছি, এই তো দেখেছি প্রত্যেক বছর এটা আসে, মানে পৌষ মেলার সময় এটা একটা কথা, which I feel is very unfair to the crafts, because this is a linear craft, and although আজকাল তো অনেকেই ডিজাইন, আপনি যেটা বললেন কি ডিজাইন ইন্টারভেনশন একটা আছে, বাট এইটাকে কিভাবে আমরা এড়োতে পারি, কিভাবে লোকদের কাছে এই যে একটা ভ্যালিউ আছে আমাদের ট্র্যাডিশনাল জিনিসের, কি ইট ডাজন্ট হ্যাভ টু চেঞ্জ unnecessarily, that these things don't become old, or they should not be considered as the flavor of the month or year. I mean, next time ele amar onno kichu chai. How do we overcome this attitude? How do we overcome some attitudes? See, there's a when people so the overcoming the attitude of this has become old. I've seen this craft. Why can't there be something new? And these are things that are unfair, because these are traditional crafts, and what happens elsewhere in the marketplace. If they are making those decisions, please trust them. For example, somebody talked about the use of plastics. Plastics is now a traditional material. It is no longer a non-traditional material. So the issue is plastics being used responsibly? And in a lot of the Chhau craft, that is true, because they are recycling plastic material. So there's no one size fits all in the sector,
there are no simple answers. I think the most sensitive decisions come when the community, as banglanatak.com knows full well, when they are engaged and they are making the decisions. If they are making the decisions, please trust them. It may not be perfect, but one of the things that we outsiders should not do is not your right to tell them not to change. Because we are changing, and their new generations will want to change. It's happening across the crafts. And there I think there are plenty of examples which an organization like this could look at, where people are making these changes responsibly. Right? And we had that discussion yesterday about cycling, recycling and using. If you really believe that, then these changes are going to take place. What banglanatak.com does, which very few other people do, is to understand the carrying capacity of that village and that community, so that tourism also becomes responsible and doesn't destroy the very product which it claims. For example, now we have this extraordinary example of the Kumbh Mela, but has anybody understood how much that particular Ganga can manage in terms of visitors? And if you don't look at that, which they do look at, and they look at, because they're encouraging rural tourism, they do look at that, I think we can learn a lot from their experience on this. Very interesting discussion. I think we don't have any more time. So if we move to the final session, in any case, all of the speakers, and then we'll move to the summation. Thank you. Thank you all.